I want to plead with all of us that we be of sober-minded and focus on the things that will bring development to our people, and that our people will therefore be able to trust us, overcome us. We will overcome the debt challenge. We will overcome the situation that we are in as a country. Our children will succeed because we'll have planted the proper seed, and we ask God to water that seed that we may achieve all that we need in this time. I want to tell you something, Kenyans. I wish, this is a funeral. I should not be talking these things. But it is important for people of Kenya to understand the status of their country. Wakati William Ruto alichukua urais, nikiingia kama waziri yake ya barabara, kuna deni ya 165 billion ya makontrakta wa barabara haikuwa imelipwa kwa miaka 2. Saizi hiyo deni bado iko. Makontrakta wengi wamefilisika kwa sababu hatujaweza kulipa hawa. Kwa sababu ya mpango ya hapo awali ya watu ambao hawakuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba we live within our means. As your Minister of Roads, we have grappled with the challenge of pending bills for the last 2 years. And sometimes we have to sit down with contractors, yani literally, kunegotiate, kumwambia kuja tu siku 2, hata hii ya Cheborgate, we had to talk to him, mwambia kuja site. Because we have a real problem, and real problem which requires money. But you know, sometimes people stand and wanasema, mfanye tu, fanyeni tu bure, hatutaki kuweka pesa hapo, fanyeni tu. It is easy to say so, but it's also important for the people of Kenya to understand the state of the infrastructure. Mimi nimesema, inafaa kila mwaka mawaziri wote na wizara yao wapelekwe kwa national discussion, na kila mtu alete report card yake kila mwaka amefanyia nini Kenya kwa ile report card ya wizara inasimama. And I have said without fear of contradiction, as the Minister of Roads and Transport, we have done a fantastic job for the last 2 years. And I'm ready. Mimi nimeambia watu wa X, wa Y, wa Z. I am ready to account for every second that I go to my office at 6 in the morning and leave at 10 in the evening. I am ready to give an account of what this government has done for the last 2 years in my ministry. And it should be the tradition. Na ninafaa tushukuru rais, because jana alijipeleka mpaka pale huko X. Wale walikuwa wanaongea sana wakatoroka, wakasema ndio huyo amefika. Mimi Kipchumba niko tayari kufika hapo hata kesho, ndio tuweze kuambia wananchi tumefanya nini. Kwa sababu tusiposema hii maneno, propaganda inashika na it's very interesting to be in this space. Ya pili, I think it's important as a country tusiongee tu maneno kwa mdomo. Tumesema sasa mambo ya Harambee kwa sababu inaingiza inaitwa nini, corruption, tuweke kando. Si namna hiyo? Nataka pia tukubaliane, kuliko tuongee kwa mdomo tu. Watu wanasema huyu alikuwa waziri jana, amenunua kiatu, amenunua shati, amejenga nyumba. Why don't we pass a law in Kenya for lifestyle audit, so that every 1 year after office we can do a lifestyle audit of every person who is holding public office? Ndio isikuwe Kipchumba peke yake anaona kiatu gani amevaa leo, shati gani amevaa siku gani. Ikuwe an orderly public position as a country where everybody goes through a same simple system. Ndio sasa tuseme usivae saa yenye inapita pesa ngapi, usivae kiatu ya Kenya, shati yako isikuwe mrefu kuliko kupita hapa. Then we will all of us as public servants follow that position, so that as a country we move as a team. Mimi najua kwamba kuna barabara mnataka niseme, na rais aliwahi kusema barabara ya Kapkatet Poito. Sasa mnapiga makofi na mkiambiwa lipeni road maintenance levy mnasema at reject, lakini barabara mnapiga makofi. Kwa sababu nimekuja hapa na kwa maneno yenye rais alisema, na rafiki yangu Sonko ambaye ni colleague wangu amesema mambo ambayo yalitendeka. Hawa agencies walituonyesha mambo. Tulikuwa bunge tukipitisha hii mambo ya finance bill, na kabla hata hatujasema hai, niliona Millie Odhiambo ambaye alipiga no.
akikuja kama ameshikilia viatu na amekimbia kwa bunge akisema tumekufa. Sasa mimi naambia yeye, wewe umepiga no, kwani si wewe ndio unafaa kuwa unasherekea na wale our Gen Zs unasikia ni faceless, ni tribeless, na hiyo mambo yote, na ni ukweli ni hivyo. The only thing yenye mimi niliona katika hii mambo yote ni misinformation, because hata mimi niko na Gen Z wangu, niko na Gen Z kwa nyumba, na nilikuwa nikiwauliza kweli tunaongea kuhusu mkate, hii mambo tunaongelelea hapa 16% VAT haiko, hii maneno ya shamba tunaongelelea haiko kwa hii finance bill, hii mambo ya taxes ya magari yenye watu wanaongelelea huko nje haiko kwa hii finance bill. So there was a lot of misinformation, na imetupea ili tuweze kuafikiana. In fact there was a boy and mimi namkaribishanga bunge through the normal route, lakini siku hiyo nilimpata huko kitchen amepitia fence na anakula chakula ile ya bunge. Yani it was so messy, na it's like a spirit yenye ilikuwa imefika, na ilikuwa spirit ile mbaya, na nashukuru sababu hiyo spirit imetoka. Jana uliona president ameingia hata express na ameongelesha Gen Zs, na tunataka going forward tuongeleshane, tukuwe na roho ya kusikiza. I think those are lessons yenye sisi tumelearn, na tutaendelea kuwasiliana. Mimi sina mambo mengi, naendelea kusema pole kwa familia, poleni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Must be a conversation as government on how we are going to streamline governance and allow merit to take precedence, so that these children that are graduating from the university, both in the national government and county government, we streamline our public service board and allow them to do employment on merit and not based on the name of the family that child is coming from. Because a lot of agitation within our country. And that is why, as the chairman of education, I wish to ask TSC that we go back to what we are doing before. Let us employ all our children equally based on their year of graduation and give them a fair chance to serve this country, because they all belong to our families equally. And that speaks to the interior and speaks to all other departments and ministries. As county government have whipped the County Public Service Board to ensure that we give equal opportunities for our children regardless of the families that they are coming from. Lastly, to tensions in the nation because of bad governance. And that is why, as the governor of this county, I have instructed that all the county meetings must be done within the departments and within Kericho County, because we have hotels in Kericho County and there is no need to travel far, so that we are able to save and inject discipline to our financial policy. Thank you very much. Reverend. Okay, and here, confidently say, it was among the best in the entire Kericho and Bomet County. That one I can stand and confidently say. We fondly recall him, our dad, driving us to Murkomen, where he worked as an assistant manager in his white Volkswagen Beetle. Our greatest childhood memory of that was a person who cherished education, a value. He'll always be remembered for his generosity, selflessness, and kindness. As an educationist, humility and honesty to his family and... Thank you very much, Ruben. Karibu, Lawrence. Okay. Yeah, I know Lawrence Kosoma, at least you are... us to work hard in every sphere of our lives. Time passed, and that eventually relocated to Nairobi to advance his career, having been appointed to serve in Moi's government. Can honor Bomote's legacy is by excelling in our education and embodying the values he instilled into us. His unwavering belief in the power of knowledge will continue to guide us. Over here, then we have Marcus.
over here. Then we have Kimieno, as you can call him Dudush. Then we have Lee over here. Then Amelia. Lisa, wife to Ernest, Sam. And then we have Caroline, wife to Lawrence, and Beatrice, wife to Mheshimiwa Terkech. And myself, I'm wife to Abraham, the last born. Thank you. We appreciate your support. I'm waiting up, come to say. Anagawa. Anagile Jebuso. Jebuso ka ter. Chifu, Jebuso ta kwano ta bodone. Yeah? Tigo mnyi. Amu miga PS. Chap ko rebu my friend. Matin ke garo ke Jebuso ta ka burgu sambil school. When dig it bara te bara iko alia. And the principal and the teachers kindly organize your pupils, students somewhere quickly, closely. While we have Jaden or Mark, I wondered, but yeah, it was Mark and then Jaden. Yes, thank you. Mark and then Jaden, where are you? Mark and Jaden, welcome. Karibu sana Mark and Jaden. Kageso Maniology, Kiptergech, it reminded me one day in Tengecha. Kiga choka sap to ini juga nesu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. My name is Lawrence Mutai, and I'm going to read our family tribute. It's good to sing anytime. I'm waiting, I'm buying time for you to come. Thank you. Good afternoon. My name is Mark Kipkorir, Arab Koech. Makun kidogo. Ile labor export. Kwa wiki jeksumo kwa World Cup. Nigimi Qatar. Kid driver kigeta lori. Going to airport kama people wataratoka le pare. Amune patiem. Ongeza sana serikali ya Mungu kaya kasino. Yaani wale. Wote taraka sana. Amune